Okay, ma'am. Shall we start, ma'am? Yes, sir. Okay. Do you want to give any introduction, or we'll start some? I have to give some introduction, sir. Yeah. On behalf of New Prince Shivani College of Engineering and Technology and Department of IT, I welcome our chairperson, vice chairman, principal, HODs of all the department, faculty members, and students for the webinar on accelerating yourself to become an early stage entrepreneur. I would like to welcome our chief guest, Mr. Sriraj, Director, EMCOG Solution. He completed his undergraduate and postgraduate in Anna University. He is an university holder in his postgraduate program. He has worked as a design engineer in Honeywell Automation India Limited during 2008 to 2010. He served as a solar energy consultant during 2014 to 2018. In the year 2018, he took over as a Director Technical and Operation EMCOG Solution and has been provided training services to engineering students in line with industrial requirement. He is also an ISO auditor. He has provided consultation for Chennai Metropolitan Water Supply and Sewage Board. He has received appreciation from Project Management for delivering hardware for United States Naval Academy. He has provided solar energy installation and commissioning for residential rooftop plants upon up to 10 kilowatts. I once again welcome you, sir. Sir, over to you, sir. Ma'am, Yeah. voice கேட்கல. But there are a few fluctuations there. Fluctuations was there. Okay, sir. Okay, fine. Okay, thank you. So I'll. Sir, voice ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு சார், கம்மியா இருக்கு. அப்படியா? ஒரே நிமிஷம். ஆனா வாய்ஸ் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. உங்க சைடுல பாருங்க. It's audible, sir. It's audible for us. Okay, right. Let me try to change some settings and make sure that நான் மைக்ரோஃபோன் மேக்ஸிமம் லெவல்ல தான் வச்சிருக்கேன். அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் கூட வச்சேன்னா வெடிச்சிடும். அது அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்குது. Sir, it's audible, sir. It's okay. Okay, done. Carry on, sir. Okay, so I think it's good afternoon, right? Yes, sir. Yeah, good afternoon all. So blissful and energetic afternoon to all. So normally in the afternoon session, it's very challenging for both of us, for listeners as well as speakers, but somehow I had little commitments earlier in the morning. So that is the reason why I shifted this webinar into this time. So sorry for that, but still the idea of delivering the content to the expected level that I think I can promise you. And anyway, we will spend nearly some time to discuss about early entrepreneurships and challenges. So இந்த டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க காலேஜ் படிக்கிறவங்களே ஆண்டர்பிரினரா மாறலாமா மாறக்கூடாதா? இது ஆக்சுவலி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு விவாதம், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டிபேட். இதுல ப்ரோஸும் இருக்கு, கான்ஸும் இருக்கு. எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டாக் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக், பட் ஸ்டில் I will tell you practically
Okay, I don't want to right, saying that okay நமக்கு we can do some entrepreneurship, you can come like that, you can achieve like that. அது மாதிரி நம்ம சொல்றதுக்கு பதிலா I want to share some practical things. Why I want to share practical things? Because life is very important for us. Okay, நமக்கு சேலஞ்ச் சக்சஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, பட் ஸ்டில் yeah, I have not shared, I'll share it. I have not shared the screen, I'll share the screen. But still we need to understand it practically, so that's very very important, right? எல்லாருக்குமே ஒரு வாழ்க்கை தான் இருக்கு, எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா தான் வாழணும், நிம்மதியா இருக்கணும், அதான் லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட். சரி, ஆண்டர்பிரினர்ஸோட ஹிஸ்டரியில எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா 50 வயசுலயே போயிருப்பாங்க. கரெக்ட். பிகாஸ் ஸ்ட்ரெஸ், a lot of things, lot of issues. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி entrepreneurship is not that much very easy. So I wanted to honestly to talk something. Okay, honestly I wanted to discuss about entrepreneurship, early entrepreneurship particularly, and its challenges. Honestly, I'm neither an early entrepreneur nor a businessman. Now the early entrepreneur kadayadu, and I'm not a businessman too, but I am an entrepreneur, a later stage entrepreneur. But I felt the emotions of entrepreneurship and early entrepreneurships in my initial stages of setting up the enterprise. So company ஆரம்பிக்கும் போது அதுல வந்த விஷயங்கள், அதுல whatever we have felt, whatever the difficulty we have faced and how we have overcome. And we have also seen other people, some people, they do better than us. Maybe நாங்க 5 years பண்ணது அவங்க 2 yearsல பண்ணுவாங்க. So how they are doing all these things. So we thought like there are some kind of attributes, characteristics is required for an entrepreneur. அது இல்லாம நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அல்லனா ஒரு தொழில நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இல்லைன்னா புது தொழில ஆரம்பிக்க முடியாது. ஓகே, so we also discuss what are the attributes needed for an entrepreneur to set up the enterprise. I'm here just to spend a little time to give you my experience and my emotions with entrepreneurship. So as ma'am has given the intro, my name is SP Sriraj. I am the Director Technical and Operations. Just to share my screen now. So hopefully you can see the screen, right? Yes, sir, it's visible, Yeah. sir. Fine. So this company, Iic Solutions, is basically a product development company where we focus to develop products on par with engineering curriculum. அதாவது ஒரு எஜுகேஷனல் ப்ராடக்ட், பட் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் ஆர் வித்தியாசமான மெத்தடாலஜி. தட்ஸ் இட். நாட் a big thing. Very small idea, but it needs some systematic and hard work so that we'll be able to bring to that level. So அது மட்டும் தான் அதுல இஷ்யூவா இருந்துச்சு. And we officially started this in 2019, but experimentally started in 2015. So the word experimentally is very, very important for an entrepreneur. I'll tell you later. I have experience in working with many companies, MNC companies, as ma'am pointed out. Honeywell Automation India is one of the top-notch company in the world in control and automation field. And I also worked as a research and development engineer in another company developing solar electronic products. So இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும்? So அத மாதிரி பண்றதுக்கு என்ன விஷயம், அதெல்லாம் நீங்க I'll share those things. Okay, and very importantly, I traveled diversified path and have experience to bring my company to a level of survival now. So உண்மையிலே சொல்லணும்னா பெரிய கம்பெனி அப்படி க்ரோட்ஸ்க்கெல்லாம் ஏர்ன் பண்ணல, பட் ஸ்டில் we have that enthusiasm and we are surviving right now. Okay, so this company is an ISO certified company. Okay, ISO 9001 2015 quality management system certified company.
So as I said, I have diversified experience in working with certain companies like Honeywell Automation India Limited, Top System. I also worked as a assistant professor in Sri Venkateswara Engineering College, which is there in Sri Perumbudur. So now you might have wondered that why this guy, after sitting in an MNC company, shifted to a place or shifted to an entirely different sector, educational field. So this is the journey. The first journey started for my entrepreneurship. Okay, so I have some idea in my mind, but I understood that I cannot, implement my idea if I am sitting in a company or a corporate, because there are a lot of restrictions. We don't get sufficient time to work ourselves, because we need to spend at least for ourselves. We need to spend at least 4 to 5 hours a day initially to work on, to make our ideas into the real scene. So that is the reason why I've shifted into a college. And since my product and my services are more depend or more suitable to the educational sector, I do want to study how this educational sector is, the behavior or the characteristics of education products, and how well we can tune our products so that the beneficiaries can receive our product and receive the benefits out of the product. So இது வந்து ஆக்சுவலி ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங், என்னோட நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின சேலரி விட பாதி சேலரிக்கு தான் போயிருக்கேன். ஓகே, so I just dedicated half of my 50% of salary when what I received in a company when I shifted to college. So this is one of the major step which I have taken, பிகாஸ் சர்வைவலுக்கு இஷ்யூ கிடையாது. காலேஜில் போகும்போதும் டீசென்ட் சேலரி இருக்கும், இல்லைன்னு இல்லை. பட் ஸ்டில் நமக்கு அந்த முன்னாடி எப்படி என்ஜாய் பண்ணோமோ அந்த அவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்லாம், ஃபினான்ஷியல் என்ஜாய்மெண்ட் வந்து இருக்காது. பட் வி ஆர் ஏபிள் டு சர்வை. அண்ட் அனதர் பியூட்டிஃபுல் திங் இஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பைரிங். whenever we work in education institution, especially like a college like Sri Venkateswara College of Engineering, always அது வந்து இன்ஸ்பைரிங் தான். அந்த என்விரான்மெண்ட் மேக்ஸ் யூ டு லேர்ன் more things, makes you to awake every time, makes you to experiment things. And but when you are in a company, no, you can't do anything out of your interest. But college la apdi kedayadu, we can do, we have the freedom to do a lot of things. So I have to thank even Sri Venkateswara College of Engineering this time, that என்னோட மேஜர் ஒரு growthக்கு ஒரு இனிஷியல் பிளாட்ஃபார்மே அந்த காலேஜ் தான். ஸோ டுடே ஐ எம் ஆல்சோ serving my products and services to the college in the way I can contribute. So this is how I have evolved, or I have initiated my first journey of entrepreneurship. So these are few credentials which we acquired, or we had tied up a MOU with certain colleges. So only because, see, when you go for a college, let's say when you start the company initially, போய உடனே யாருமே வாங்க வாங்கலாம் உங்களை வந்து இது பண்ணிலாம் வெல்கம் பண்ண மாட்டாங்க, கரெக்டா? பட் we got all these credentials within our first year. So why it is so? Because on the experiment which we have done from 2015 to 2019. So as I said, officially we started in 2019, okay, and but experimentally we started in 2015. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டலி என்னன்னா, நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்கணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கு. பட் இது எப்படி மார்க்கெட்ல ஒர்க் அவுட் ஆகும்? இப்போ என்னோட அப்பா வந்து இந்த பிசினஸ்ல ஆர் இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்திருந்தாருன்னா எனக்கு இந்த 4 years வந்து இங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Because I know what is the culture and how the product has to be, how to market the product, all those things. But I came out from zero business background family. So the first year we have done so well only because of the quality of our product and services. We were able to go to different, or we received credentials in institution. Okay, not only 4, there are a lot of institutions, and we have served our products. Basically we have our training products. Nearly we have so far we have trained around 2,500 learners across Tamil Nadu. Okay, so this is one important factor
which even these credentials will help or will motivate you to go further and further. And still we are learning every day to become more strong. Fine. So what I'm going to show you is the presentation is going to be a simple presentation. Okay, there is no much big things to say, because it is actually we need to feel it or experience it. And there are common points to focus for any entrepreneur. Okay, சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அது வந்து எல்லாருக்குமே it is applicable. So அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். Okay, but those are the healthy points. Okay, fine. So என்னோட லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்து I have lot of emotions. Okay, no financial support, I need to take care of my family, and I have, as everyone has, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி loans, education loans. எப்பவுமே எலெக்ஷன் வரும்போது பார்ப்போம், எஜுகேஷன் லோனை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ற யாராச்சும் வந்து அவங்களுக்கு ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் அது நடக்காது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ரியலி காமன் இன் எவ்ரி ஒன். ஸோ எல்லாருக்குமே கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. தேர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் ஹூ ஹேவ் நாட் faced all these difficulties, but I really came out from those difficulties. And என்னோட இன்னொரு இஷ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I don't involve many people to join to work together. நார்மலி எப்படின்னா வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும்போது we collect so many friends. டே வாடா மச்சான் வாடா, நமக்கு சேர்ந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சேர்ந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். பட் எனக்கு என்னன்னா வந்து ஐம் கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப். ஸோ ஐ நெவர் கோ அண்ட் ஆஸ்க் எனி ஒன் டு ஒர்க் along with me. But luckily I got my student. He is right now working along with me, because our frequency matches. So but என்னோட இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம்லயோ இதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம்லயோ sometimes what happens, initially I have to invest nearly ஒரு 2 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. பட் அப்போ கூட நம்ம நார்மல் என்ன பண்ணுவோம்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது தான் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடி போவாங்க, இல்லைன்னா பார்ட்னரை தேடி போவாங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க. ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் திங். நம்ம அதை பேர் பண்ணணும், வேற வழி இல்லை. பிகாஸ் லாஸ் ஆர் ப்ராஃபிட், இட் ஹேஸ் டு கோ ஃப்ரம் அஸ், ரைட், ஆர் டு அஸ். ஃபைன். தென் இஷ்யூஸ் டு மார்க்கெட் தி ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த கஷ்டம் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும்னு தெரியாது. தென் நல்ல கம்யூனிகேஷன் இல்லை, ஸ்கில்ஸ் இல்லை. தென் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியாது, ரொம்ப இமோஷனல். தென் ஃபேமிலி சர்வைவல். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக்னு சொல்ல முடியாது, இது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி வந்து ஓரளவு சர்வைவலுக்கு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கிறோம்ன்றது தான் சில விஷயங்கள் we felt. So that's what I'm going to share with you. Okay, so very importantly in the presentation நீங்க கொஞ்சம் parameters வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Okay, then you decide later whether you want to go ahead or you want to wait and go ahead, right? Fine. So to begin with, we need to understand who is a businessman. ஓகே, நார்மலி நம்ம சொல்லுவோம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாம், நமக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம். இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டா இட்ஸ் குட். ஓகே, ஸோ ஹூ இஸ் ஏ பிஸ்னஸ் மேன்? ஏ பிஸ்னஸ் மேன் ஹூ ஸ்டார்ட்ஸ் ஏ பிஸ்னஸ் வித் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் ஐடியா விச் ஹஸ் ஹை டிமாண்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் மொபைல் கடை வச்சுக்கிறான். சரி, நானும் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த ரோட் சைடு போய் பார்ப்பேன், ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ல வந்து கடையே இல்லை. சரி, நமக்கு அங்க ஒரு கடையை போடுவோம், மொபைல் வந்து நல்லா விற்கும். மக்கள் வந்து பசியில இருந்தாலும் சரி, பட் இந்த மொபைல் இன்டர்நெட் இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க, மொபைல் இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க, நல்லா தெரியும். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட் ஐடியா டு ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ். ஸோ பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியா, அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கணும், நல்ல ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கணும். இதுல நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா இருக்கு, சர்வீசிங்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. இந்த வாஷிங் மிஷின், இப்ப கூட நேத்து கூட எனக்கு ஒரு என்னோட வாஷிங் மிஷின்ல சின்ன ஒரு ரிப்பேர் தான், ஆனா இஷ்யூ தான். பட் அவங்க பெருசா சொல்லுவாங்க, கிட்டத்தட்ட 7,000 rupees வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. உண்மையில அவன் உள்ள என்ன பண்ணிருப்பான்னு நமக்கும் தெரியாது, அவனுக்கும் தெரியாது, ஒன்றும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில்
இது வந்து இட்ஸ் ஹிடன் பிஸ்னஸ் இல்லையா, நமக்கு தெரியாது வாட் ஹி இஸ் டூயிங். அஸ் சர்வீஸ் சேயிங் தட் ஹி இஸ் சர்வீசிங் அவர் வாஷிங் மிஷின். அதுல என்ன இஷ்யூன்னு பெரிய இஷ்யூலாம் சொல்லுவான். உங்களுக்கு இந்த டாக்டர்ஸ், சில டாக்டர்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நோய் வந்திருக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு தே வில் டேக் மணி, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ இவங்களையும் ஆண்டர்பிரினரையும் நம்ம வந்து வித்தியாசமாக தான் பார்க்கணும். ஓகே, the way we need to look at them, we need to provide weightage to them is different. Okay, so this is a businessman. Typically நம்ம உங்களுக்கு தெரியும், he is the typical businessman, right? Fine. Now who is an entrepreneur? So ஒரு entrepreneurன்றது ஒரு இண்டிவிஜுவல். அது ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு தனி மனிதனாக தான் ஆரம்பிக்க முடியும். நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், அந்த ஐடியாவை we have to initiate and அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது என்னது, ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனியா நம்ம முதல்ல ஆரம்பிப்போம். தென் இட் பிகம்ஸ் ஏ பிக் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவை எடுத்து அதை ஒர்க் பண்ணி அதை இனிஷியேட் பண்ணி தென் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனியா உருவாக்குறது தான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர். ஸோ ஆண்டர்பிரினர் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, தேர் ஹைலி கிரியேட்டிவ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ். அதுதான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போட ஒரு மீனிங். கிரியேட்டிவிட்டி இல்லை, இன்னோவேஷன் இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிடையாது, அது வந்து பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும், இல்லைன்னா இன்னோவேஷன் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு வந்து தீஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, யூ ஷுட் ஹேவ் கிரியேட்டிவிட்டி, யூ ஷுட் ஆல்சோ பி இன்னோவேட்டிவ். அது என்ன ஃபீல்டில் வேணாலும் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ மேபி இஃப் யூ கேன் மேக் ஏ ஸ்மால் toy which looks different, which is inbuilt with creativity and innovation, then that is an entrepreneurship, right? So this is what ஒரு entrepreneur means. Okay, so typically you know this guy, right? So இன்னைக்கு நம்ம வந்து கண்ணாடியில முகம் பார்க்குறோமோ இல்லையோ, பட் ஃபேஸ்புக் இல்லாம நம்ம இருக்கிறது இல்லை, ரைட்? Now what is entrepreneurship? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இந்த வார்த்தை எங்கேயிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி, நமக்கு சொல்லும் போது கன்ஸ்ட்ரக்டிவா சொல்லணுமே, நமக்கு தோன்ற மாதிரி எதுவும் சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a webinar and this is feed to the students. அதாவது உங்களுக்கு போலியோ கொடுக்குற மாதிரி தான் இதெல்லாம். கரெக்டா போலியோ கொடுக்கணும். போலியோ தப்பா கொடுத்தோம்னா அது வந்து தப்பா போயிடும். ஸோ ஐ தாட் டு சம் ப்ரௌஸ் சம் வெப்சைட். அதில் என்சிஆர்டி நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தேன். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னது அப்படிம்பாங்க. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தைன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போட மீனிங் டு அண்டர்டேக். ஓகே, இந்த வார்த்தை எப்போ வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் டைம்ல ஒரு வார் நடந்துச்சு. இந்த வார்ல வந்து இவங்க மிலிட்டரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, you have to plan some strategy and you should have some tools to compete in the war. இந்த வார்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணாங்க, அதுக்கு தேவையான டூல்ஸையும் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ இதை தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆண்டர்பிரினர்ன்ற வார்த்தையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இன் பிரெஞ்ச் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மீன்ஸ் டு அண்டர்டேக் ஆர் அண்டர்டேக் military expeditions by strategy and tools to compete in the war. ஸோ இதுக்கும் நம்ம இப்ப பண்ணக்கூடிய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். என்ன வித்தியாசம்னு என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, அது ரெண்டுமே சேம் தான் சொன்னா, பிகாஸ் இமோஷன்ஸ் ரிமைன் சேம். இமோஷன்ஸ்னா என்னது, கடைசியில் என்ன வேணும், ஜெயிக்கணும், ரைட்? ஜஸ்ட் டு சக்சீட் இஸ் தி இமோஷன். பட் என்ன அதுல பெரிய டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கெல்லாம் வார் எப்பயாச்சும் தான் வரும், ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வார் வரும். ஆனா ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து என்னைக்கும் வார் தான். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஐ ஹேவ் 3-4 கம்ப்ளைண்ட்ஸ். நான் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா உட்காரவே முடியல, ஓடிட்டு தான் இருக்க முடியும். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த வார்ன்றது வந்து முன்னாடி மாதிரி 1 இயருக்கு அந்த மாதிரி வர மாதிரி இல்லை. டெய்லி வி ஹேவ் வார். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி வார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் தி பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து கஷ்டம். இதை ஓவர் கம் பண்றதும் கஷ்டம் தான், சொல்ல முடியாது ஈஸியா ஓவர் கம் பண்ணலாம், நம்ம அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் யோகா பண்ணணும் அது பண்ணலாம் சொல்லிட்டுலாம் பிரயோஜனம் கிடையாது. எனி ஹவ் வி ஹாவ் டு சக்சீட், அது மட்டும் தான் மனசுல இருக்கணும், வேற வழி இல்லை. பிகாஸ் நம்ம வி ஹாவ் கம் டு திஸ் லெவல், திருப்பி நம்ம பேக் அடிக்க முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு பேர் இட் அண்ட் வி ஹாவ் டு கோ டு சக்சீட். தென் there is something called
SPO அனாலஜி. SPOன்றது வந்து இது வந்து ஒரு என்சிஆர்டி புக்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட். இதை ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு எப்படி கிளாசிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர் இஸ் எ பர்சன், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் எ ப்ராசஸ், அது வந்து வெர்ப், அண்ட் என்டர்பிரைஸ்ன்றது தான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் ஆர் அவுட்கம். ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ன்றது ஒரு பர்சன், he does a process called entrepreneurship. Entrepreneurship is a process. அதுல இந்த வரக்கூடியது என்னது, ஒரு என்டர்பிரைஸ், ஒரு கம்பெனி. ஸோ கம்பெனி இஸ் தி அவுட்கம் ஆஃப் திஸ் entrepreneurship process. ஓகே, why entrepreneurship sounds everywhere? இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் எந்த காலேஜ்ல போறாலும் சரி, எங்க டே அவன் பாஸ் ஃபைனல் இயர் பாஸ் ஃபெயிலோ அது தெரியாது, டே சொந்தமா ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாமா, ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாமா, இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரமோட்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஆர் தேர் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப் செமினார்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஏன் இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று வந்து growth இருந்தா கண்டிப்பா எக்கனாமி இருக்கும், ரைட்? ஸோ growth வேணும், எக்கனாமி வேணும். யாருக்கு வேணும்? கண்டிப்பா கண்ட்ரிக்கு தான் வேணும், கரெக்ட்? ஸோ பிகாஸ் கண்ட்ரி வாண்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஆர் கண்ட்ரி வாண்ட்ஸ் டு grow further, whether it's a developing country or developed country. டெவலப்பிங் கண்ட்ரி வாண்ட்ஸ் டு இனிஷியேட் சம்திங், இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, நம்மளோட கண்ட்ரினா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணுவோம், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ராசஸ் இனிஷியேட் பண்ணிட்டு we will invest, government invest or government does lot of programs to promote those entrepreneurship. பட் டெவலப்டு கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அதை சஸ்டெயின் பண்ண பார்ப்பாங்க, முன்னாடி பண்ணதை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணணும்ன்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பார்ப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் a continuous process, whether it is irrespective of whether it is a developed country or developing country, it is a continuous process. Then entrepreneurship can really take India to the heights of becoming a super economic power. Okay, இது நமக்கு பார்க்க வேண்டாம். And in the present Indian context, where on the one hand employment opportunity in public sector and large scale sector are shrinking, அது உண்மைதான், கரெக்டா? ஸோ நிறைய இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் வர்றதில்லை. ஓகே, ஸோ மக்கள் என்னென்னலாமோ ஜாப்ஸ் பண்றாங்க. முன்னாடி எல்லாம் ஜாப்னா அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, there is some credibility இருந்துச்சு. இப்போ அப்படி கிடையாது. மணிக்காக we do different jobs, we have lost our credibility, right? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேசஸ் இருக்கிறதுனால we need entrepreneurship to bring kind of credible job opportunities to the citizen or to the society. ஸோ இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம், credible, பிகாஸ் ஜாப்ஸை கொண்டு வரது முக்கியம். நிறைய ஜாப் இருக்கு, நிறைய எல்லாமே பண்றாங்க, பட் credible ஜாபா இருக்கணும், இல்லையா? ஸோ தட் பிகாஸ் credible ஜாப் கேன் கிவ் a sustainable growth for a country. தென் ஓகே, இன்னைக்குள்ள வெபினார் டாபிக் வந்து ஏர்லி ஆண்டர்பிரினர். நான் யோசிச்சேன், என்னடா இது ஏர்லி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்? ஓகே, ஸோ என்னோட ஐடியா ஆர் வாட் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் ஃபார் அன் ஆண்டர்பிரினர் இஸ் ஆர் ஏர்லி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ், இந்த லாஸ்ட் பெஞ்சில் கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, அதுல எவனோ ஒருத்த மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் பல்ப்ஸ் ஆர் தேர், only one bulb is hanging down and it is brightened. Okay, so he has some ideas or he has some passion. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேஷன் சொல்லலாம். So what I used to call early entrepreneurship, or basically we need to understand entrepreneurship is the process of setting one's own businesses distinct from pursuing any other economic activity. அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கலாம், ஃபைனல் இயர்ல பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு அப்பாவோட ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா யூ வில் பி ப்ராக்டிசிங் சம் ப்ரொஃபஷன். இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு தொழில ஆரம்பிக்கணும், அதுதான் ஏர்லி ஸ்டேஜ் entrepreneurship. Okay, so early stage entrepreneurship na so we have some passion, we are actually we are sacrificing our economic activity, our employment, our professional career எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து சொந்தமா ஆரம்பிக்கலாம்னு யோசிக்கிறோம், கரெக்ட்? இதுக்கு பேரு தான் ஏர்லி ஆண்டர்பிரினர். ஆனா இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கும்போது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. உங்களுக்கு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு, நல்ல ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க, பட் ஸ்டில் எதுக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்? இது படிக்கும் போதே கொஞ்சம் மைண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. பட் ஸ்டில் there is something behind, இல்லையா? some success or some happiness or harmony behind everything, right? Fine.
Now we will see some difference between entrepreneur and businessman. ஒரு businessman எப்படி இருக்கணும், ஒரு entrepreneur எப்படி இருக்கணும். ஏன் அதுன்னா சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will look at businessman, ஒரு entrepreneur will look at businessman and they adopt the same or they adopt the same attributes a businessman have. ஒரு பிசினஸ்மேனுக்கு என்ன அட்ரிபியூட் இருக்கோ, என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கோ, அது அப்படியே ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது ஃபாலோ பண்ண முடியுமா, பண்றது தப்பா கரெக்டான்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் பிசினஸ்மேன். ஸோ ஆண்டர்பிரினர் இஸ் ஹைலி கிரியேட்டிவ், நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஓகே, பட் பிசினஸ் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஹீ இஸ் சூசி. சூசின்னு சொன்னா நிறைய பிசினஸ் இருக்கு, அதுல மொபைல் போன் தான் வைக்கணும், பிரியாணி கடை தான் வைக்கணும்னா ஹி இஸ் சூசி பிகாஸ் ஹி நோஸ் தட் இட் கிரியேட்ஸ் ப்ராஃபிட். இல்லைன்னா அந்த ஏரியால பர்டிகுலர் அந்த 2 கிலோமீட்டர்ஸ் கடையில வந்து அந்த ரோட்ல வந்து இந்த மாதிரி கடைகள் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். தென் இன்னொரு விஷயம் பண்ணுவாங்க, எங்கெங்க சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இருக்கோ அங்கதான் வந்து இன்னொரு பெரிய கடை, வேற ஒரு ஜவுளி மாளிகை வரும். ஏன் வரும்னா பிகாஸ் மக்கள்லாம் they will go, let's say டி நகர்னா T Nagar is a shopping hub. So obviously people come over there. So அங்கே அவங்க கட்டிடுவாங்க. இங்க போரூர்ல ஒருத்தன் வச்சானா இன்னொருத்தன் போரூர்ல வைப்பான், இன்னும் அம்பத்தூர்ல ஒருத்தன் வச்சானா இன்னொருத்தன் அம்பத்தூர்ல வைப்பான். So this is like people are creating a hub. அந்த ஹப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டா உடனே இன்னொருத்தன் வந்து ஆக்குபை பண்ணிருப்பாங்க. Right? So these are the attribute of this is the attribute of a businessman. The entrepreneur takes a big risk. பிக் ரிஸ்க்ன்றது நம்ம அந்த டெஃபினேஷன்லேயே பார்த்தாலே நான் சொன்னேன், இது ரொம்ப ரிஸ்கா இருக்கு, அது படிக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு. பட் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது. அண்ட் வில் see some important points. Then low competitions. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்காது. அது ஏன் இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்டை பொறுத்தது. we cannot say always an entrepreneur has low competition. Maybe they will have competitions, but still since they are into new area, the level of competition is very less. But ஒரு businessman எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹை காம்படிஷன் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பிரியாணி கடை இருக்கு, கரெக்டா? நானும் ஒரு பிரியாணி கொண்டு வரும்போது it has to be different, correct? Okay, if he gives 3 pieces, I have to give 4 pieces, then only people will come and sit in my shop, right? So here there are heavy competitions and you need to do kind of compromise. ஒரு பிரியாணி வாங்கினா ஒரு பெப்சி ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் வந்து ஓடி வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ இதே மாதிரி காம்ப்ரமைஸ்லாம் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் இங்க வந்து அந்த காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண முடியாது. ஹியர் வி ஆர் மோர் அபவுட் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த சர்வீஸ். And entrepreneurship believes to maintain a relationship with customer for a long time. சில இடத்துல நானும் காலேஜஸ்ல எல்லாம் ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா ட்ரைனிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகும்போது சம்டைம்ஸ் மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து சார்ஜ் பண்றதை விட நான் கம்மியாக தான் சார்ஜ் பண்ணுவேன். அண்ட் ஈவன் மை ரிலேஷன் தே ஆஸ்க் மீ, ஏன் இப்படி கம்மியாக பண்ற? ஈவன் மை எம்ப்ளாயிஸ் தே யூஸ் டு ஆஸ்க், சார் வை யூ ஆர் சார்ஜிங் லெஸ்? See, you are giving more what do you call it? You are giving more opportunity or you are giving more services to them comparing to other people. For example, என்னோட நான் சொல்லணும்னா என்னோட ட்ரைனிங் ப்ராடக்ட் தான் I will sell. Okay, மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் they will sell their training modules. ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி. ட்ரைனிங் மாடியூல்னா ப்ரெசன்டேஷன் காமிச்சு ஓடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ப்ரெசன்டேஷன் காமிச்சு ஓடுறதுக்கு வந்து they will charge let's say 500 rupees per day per individual. I will be charging very less. Okay, but I will give product also. உண்மை சொல்லணும்னா நான் I will sell for 300 rupees and I will sell the product also. So why I do that? And I also help institution to come, to I wanted to I give some kind of free offers to colleges also. Now why I do all these things is I want to maintain a relationship with the customer. Okay, நமக்கு காசு கொடுத்தா நம்ம ஓடிடுவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்க மாட்டேன். எனக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைச்சதுன்னா அதுல ஒரு போர்ஷன் I will spend for the college. Why I do that? Because if they grow, I will be growing. If I grow, they have to grow, right? So the customer relationship it's very, very, very important. So today I am surviving only because of, I truly say that, only because of JPR Educational Institution, the JPR Educational Trust.
It's a whole the big institution, where I gave my product, where they gave appreciation to me. I have the appreciation letter also. So normally அந்த மாதிரி அப்ரிசியேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மாதிரி காலேஜ்லாம் கிடைக்காது. பட் என்ன முதல்ல வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணதும் ஜேபிஆர் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ். Okay, St. Joseph's College of Engineering, St. Joseph's Institute of Technology. So it's a very உண்மையிலே இந்த webinar it has been arranged to one of the faculty in that college only. So I am really proud to say that I am actually one of my client or my customer is St. Joseph's Engineering College. Okay, so they give me good orders. They also I also try to contribute something to them so that they have to grow along with me. Okay, so that's even when this corona comes, I got good support from the educational institution, St. Joseph's, both St. Joseph's institution. So it is very important that you need to maintain relationship. ஓகே, சில இடத்துல வந்து நம்ம ஃப்ரீயாகவும் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறோம், ஃப்ரீயாகவும் பண்ண வேண்டிய கேசஸ் வரும், வில் டூ இட், நோ இஷ்யூஸ். பட் அது நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது தே ஹெல்ப் அஸ். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஃபைனலி எம்ப்ரேஸ் ஃபெயிலியர்ஸ். ஓகே, நம்மளோட ஃபெயிலியர் வந்தால் வி நீட் டு அக்செப்ட் இட். வேற வழியில் ஃபெயிலியர் வந்தால் அக்செப்ட் பண்ணி தானே ஆகணும். இல்லை நான் இந்த ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது, அது வந்து முட்டாள்தனம். கரெக்ட். So when you fail or when you face failures, you need to embrace it. Okay, you need to accept it. Okay, but this guy businessman பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. இவன் பண்ணலன்னா அடுத்த கஸ்டமர் அப்படி பார்ப்பாங்க. நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கஸ்டமர்ல கூட ஒரு இஷ்யூ வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துச்சுனாலும் we will be taking it so seriously. So remember, later on entrepreneur becomes a businessman. கண்டிப்பா இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் நல்லா பேசுவேன், நாளைக்கு மேபி ஐ வில் டாக் டிஃபரெண்ட்லி பிகாஸ் தி கான்டெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ், ரைட்? ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் எ ஸ்டார்ட் அப்? ஸோ ஸ்டார்ட் அப்னு எங்க போனாலும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்டார்ட் அப்னா என்னது? ஸ்டார்ட் அப் இஸ் எ பிசினஸ் விச் இஸ் ஸ்டார்டட் பை அன் ஆண்டர்பிரினர் வித் எ நியூ கான்செப்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அதுக்கு பேரு மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் அப். ஓகே, ஸ்டார்ட் அப் is initiated by an entrepreneur with a new concept for the first time. We normally எல்லாருமே சின்ன விஷயத்துக்கு சின்ன பிசினஸ்க்கு they used to say startup. Please understand the difference between startup, business and entrepreneurship. So how startup kicks up to one's mind? Okay, அதாவது நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்ன்றது எப்படி நம்மளோட மைண்ட்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பேஷன். ஸோ அஸ் ஐ செட், இந்த லாஸ்ட் ரோல இருக்கிறவங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு வரும், ஒரு பேஷன் வரும். ஓகே, இந்த பேஷன்னா என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேஷன் இஸ் அன் இன்டென்ஸ் ஃபீலிங் அண்ட் கிரியேட் டிசையர் டுவர்ட்ஸ் சம்திங். ஓகே, ஒரு ஃபீல், ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீல், அதுனா ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஃபீல், அதுனா ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்கான ஒரு ஃபீலிங் தட் கிரியேட்ஸ் டிசையர், ஒரு ஆசையை தூண்டும். எதுக்கு? ஏதோ ஒரு வேலைக்காக, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக, ரைட்? இட் கிவ்ஸ் யூ பர்பஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஆர் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஆர் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் இன்டென்ஷன், ரைட்? யூ மே ஹாவ் எ கேரியர் பட் பேஷன் கால்ஸ் ஃபார் யூ. நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும், அவங்க வந்து நல்ல ஆஃபர் கிடைச்சிருக்கும், மேபி 15 LP or 20 LPA, but still only because their passion calls for them, they quit the job and do all these things. Okay, so so what I was trying to say is, இந்த ஸ்டார்ட் அப்ன்றதுல எப்படி ஒரு ஆள் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேஷன். ஓகே, பேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காரணத்தை கொடுக்கும். ஓகே, then you will focus on to that, right? And if you have a good career, you will actually quit the career and you just take the call of your passion. Okay, very good. இப்போ எனக்கு வந்து பேஷன் வந்துருச்சு, எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு, டிசையர் வந்துருச்சு, ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிசையர் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கால்ட் இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் ஐடியா. இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் ஐடியான்றது என்னன்னா வந்து, நிறைய சொல்லுவாங்க ஹே ஐடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து நத்திங் பட் ஒரு திங்கிங், ஒரு தாட். ஓகே, an intellectual in a person engages in critical thinking, research and reflection about the reality of the passion.
and propose solution for the problems. அதாவது நமக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கு, அந்த பேஷனை ரொம்ப தூரம் நம்ம அலசி பார்க்குறோம், கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ணி பார்க்குறோம், ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். தென் அது எப்படி இன் ரியாலிட்டியில எப்படி கொண்டு வரலான்றதும் பார்க்குறோம். ஓகே, அண்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொபோஸ் சம் சொல்யூஷன் டு தட் ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இன்டெலெக்சுவல் ஆர் ஐடியா. ஓகே, ஸோ ஒரு பேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதாது, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வேணும். யூ ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச். You need to have the reflection about the reality of your passion, and then you need to at least initiate a solution for the problem. So இது இவ்வளவு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து கால் எடுத்து வைக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கணும். இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு பேஷன் வந்துச்சு, நான் நாளைக்கு ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஆரம்பிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ this is done if you are having, or if you have done critical thinking, you have done research, you have know the reality, and then you have at least a initial solution. Then this intellectual and idea will give you the proper direction. So first step na enna பண்ணனும் இல்லையா, நம்ம ஒரு இப்போ பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், முதல்ல என்ன பண்ணணும்? ஸோ அந்த டைரக்ஷன் கொடுக்கறது இந்த இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் ஐடியா தான். Your intellectual will work for your passion. Okay, then experiments results successful ideas. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் சொன்னாலே பயம் தான் இல்லையா? ஈவன் காலேஜ்ல கூட நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லெபார்டரின்னு சொல்லும் போதே பயம். ஏன் பயம்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிசல்ட் வரலைன்னா, ரிசல்ட் தப்பா வந்து மார்க்கை கொத்திடுவாங்க. ரிசல்ட் வந்தா மட்டும்தான் மார்க் கிடைக்கும். ஓகே, ஏர்லியர் when I was studying, ரிசல்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 வோல்ட் அவுட்புட் வரணும்னா 4 வோல்ட் வந்தா மட்டும்தான் எவ்வளவு 100 மார்க் போடுவாங்க, ஆர் 90 மார்க்ஸ், 10 மார்க்ஸ் வைவான்னு வச்சுக்கோங்க, 90 போடுவாங்க. இஃப் இட் இஸ் 3.5 வோல்ட் ஆர் 2 வோல்ட் ஆர் 3 வோல்ட் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே மார்க் அப்படியே பாதி குறைஞ்சிடும், பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னாலே கொஞ்சம் பயம்தான், எனக்கும் இப்பவும் பயம்தான். பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பை நேச்சர், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இனிஷியலி ஃபெயில்ஸ். கண்டிப்பா நம்ம சொல்ல முடியும், நான் எடுத்த உடனே நான் வந்து சக்சஸ் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. பை நேச்சர் இட் இனிஷியலி ஃபெயில்ஸ். பட் a thin success, okay, this is very very important point. But thin success can compensate dozen of failures. அது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, வந்து I started this business in 2019 ஜனவரில எக்ஸாக்ட்லி சொல்ல போனா நவம்பர் 2018 அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் 4 months I don't have business. எனக்கு அதுல என்ன கஷ்டம்னு பாத்தீங்கன்னா, I got an order for 1.5 lakhs. அதோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சேன். அதுக்கு முந்தின நாள், எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய முந்தின நாள், I got a call from the client saying that the program is cancelled. See, you have invested. So இதுதான் வந்து ரொம்ப சிக்கல். when you start a business, the most difficult thing in initial stage is you will not be able to fight with your customer. Very difficult, you cannot fight. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ல என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரணும் தான் பார்ப்போம். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் will try to they since they understand, okay, this is a very small company, நம்ம நாளைக்கு கூட மெதுவா சொன்னாலும் போதும், ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது, அவங்க நான் பண்ண வேண்டாம்னா பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் as I said, நான் வந்து நவம்பர்ல ஆரம்பிச்சு, தென் I got an order in December. I spend my money. நான் ஆக்சுவலி ரிசைன் பண்ணிட்டு என்னோட பிஎஃப் எல்லாம் தான் எடுத்து தான் I spend my initial investments. பட் அதுவும் அந்த ஆர்டர் வந்து அதுக்கு முந்தின நாள் they said it is cancelled. One Monday we need to start the program. One Saturday evening I got a call saying that it is cancelled. Now as initial stageல பாத்தீங்கன்னா it's very difficult. கரெக்ட், நம்ம வந்து உடஞ்சிடும், உண்மை சொல்லணும்னா it's very difficult. Then later on, even Jan, I got 2 orders. அதுலயும் ஒரு ஆர்டர் வந்து போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு, ஒரு சின்ன ஆர்டர் இருந்துச்சு, அவ்வளவுதான். தென் மார்ச், ஐ திங்க் 4 months I don't have any business at all. But I still wanted to do, because எனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இங்க இது நம்ம we have not come to a stage to do business. We are still entrepreneur, or we are still a startup company. So we have to learn and do lot of things. So நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் புதுசா பண்ண போறோம். And finally in March, I think Marchல I got an order for SJIT college. So அங்க ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணேன், and I got a positive feedback.
நார்மலி எல்லாமே ஃபீட்பேக் நல்லா தான் இருக்கும். அதுல we have never lost even less than 90%. But the message from the head of the department was really appreciating, and it really makes us so positive, right? அந்த அந்த ஏன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு மெயில்லாம் கிடைச்சது கிடையாது. அதாவது they say the students have got benefit something like this. அவங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியுது. And we even another college in May we have done for St. Joseph's College of Engineering. Even students went for a competition, they won a competition because of our training and training products. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு thin success. இதெல்லாம் பெரிய success நான் சொல்ல வரல, but this is a thin line of success which helps, which can compensate dozen of failures. எவ்வளவு தோல்வி இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு சந்தோஷம் இன்னைக்கு எங்களை வந்து ஸ்ட்ரைவ் பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, so embrace failures and find harmony in work. That is very, very important. And don't lean away from future. பயப்படக்கூடாது, எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது. பயம் இருக்கும், நம்ம சொன்னாலும் எனக்கும் பயம் இருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஸ்டில் we have to go ahead. வேற ஆப்ஷனே இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி we cannot step back, we have to go forward. Okay, so what I want to say here is you need to do a lot of experiment. நான் சொன்ன மாதிரி I have started officially in 2009. Experimentally I started in 2015. Why experimentally I started in 2015? I wanted to know whether this product work out or not. So I was sitting in I was working with Sri Venkateswara College of Engineering, and எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது எனக்கு வெக்கேஷன்லாம் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி 1 month ஒரு செமஸ்டர்லாம் வெக்கேஷன் கொடுப்பாங்க. நார்மலி வெக்கேஷன் எல்லாருமே பிளான் பண்ணுவாங்க, டூரு அப்படி பிளான் பண்ணி. நான் ஒருத்தன், எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த உலகத்தை நான் ஒருத்தன் தான் இந்த வெக்கேஷன் டைம்ல எங்கேயும் போகாதது தான். இன்னைக்கு எங்கேயும் போனதில்லை, ரொம்ப பெருசா எங்கேயுமே ஊர் சுத்தினதோ இல்லைன்னா ஐ நெவர் கான் ஃபார் ஒரு டூர் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணதில்லை. ஈவன் ஒரு வெக்கேஷன் ஐ ஒர்க் தேர் ஃபார் 4.5 years. I think I got 9 vacation, it seems, for 1 month, each 1 month. But still, I think I have not utilized any vacation. So it's a horrible thing as a family man, but still, என்ன சொல்றது, அதுதான் ஒரு நமக்கு ப்ரீஷியஸ் டைம். நல்ல நிம்மதியாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ப்ரீஷியஸ் டைம். So I started product development in 2015. Then slowly அந்த ப்ராடக்டை வந்து எனக்கு வெக்கேஷன் கிடைக்கும் போது, as I said, ஒரு கஸ்டமர் வந்து 2019 கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, அதுக்கு முந்தன் ட்ரைனிங்க்கு முந்தன் நாள். So that customer only the first customer who gave me M. Kumarasamy College of Engineering from Karur. They are my first customer. And என்னோட first 2015 I was working with the Sri Venkateswara Engineering College, and I got a call from them to do a free training. So I went there to do a free workshop. So they, I know I can provide a good training. So அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ கொடுத்தேன். they also were happy. And அதுக்கப்புறம் I think my first order was 1.76 lakhs of order. அது நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த வெக்கேஷன்ல தான் நான் பண்ணேன். ஸோ ஈவன் ஏன்னா பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ன்ற போது 10,000 20,000 தான் கிடைக்கும். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆர்டர் வாஸ் 1.76 lakhs. டுடே ஐ நெவர் ஃபர்கெட் தட் நம்பர், அண்ட் ஸ்டில் தே ஆர் மை கஸ்டமர். ஸோ அதனால ஒரு ட்ரைனிங் கேன்சல் ஆனாலும் எனக்கு அவங்கள வந்து திட்ட முடியாது. We don't want to come into RK because we need customer relationship. That's very, very important. So in the experiment முடிஞ்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு. I think I have, before I quit the job, I have done business for almost 6 to 7 lakhs. So it was profitable, and it was really a good product. Product wise it is a good, service wise it is also a good. So I thought to quit my job, and that's how I have started my journey towards the later stage of entrepreneurship. Fine. ஸோ இதுல நம்ம வரக்கூடிய சில இமோஷன்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும், எல்லாருக்கும் வரும். ஏன்னா பிகாஸ் வி ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஆங்கர், கண்டிப்பா கோபம் வரும், டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும், ஃபெயிலியர்ஸ் வரும், ஸ்ட்ரெஸ் வரும், இதெல்லாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும், வேற வழி இல்லை. ஓவர் கம் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பிசிக்கல் சப்போர்ட்டும் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் வேணும், மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தும் வேணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் வரும்ன்றது நீங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும், அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஓகே, தென் இஃப் யூ ஆர் ஃபெயில்ட், டோன்ட் வரி. அஸ் பீப்புள் யூஸ் டு சே, ஃபெயிலியர் இஸ் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஆஃப் சக்சஸ். கண்டிப்பா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா வந்து யூ நீட் டு லேர்ன், யூ நீட் டு புட் லாட் ஆஃப் லேர்னிங். அப்பதான் வந்து அது வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஆகும். சும்மா நான் ஃபெயில் ஆனா பெரிய சக்சஸ் ஆகணும், அவர் எழுதியிருக்காரு நானும் சக்சஸ் ஆகிடும், அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆக முடியாது.
If you have faced a failure, you have to learn from failure, and you have to do a constructive learning. சும்மா லேர்னிங்ன்றது கிடையாது, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் லேர்னிங் ரொம்ப முக்கியம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் லேர்னிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் லேர்னிங்னா வந்து ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ். ஸோ as I am also an auditor, actually parallel கொஞ்சம் இந்த இதில் எனக்கு கொஞ்சம் விருப்பம் இருக்கிறதுனால I have been associated with a company, to Sudanor company, German company. So I am doing ISO audits as well. So there because we can see many companies there. ஸோ அவங்க எப்படி பண்றாங்க, என்ன மாதிரி பண்றாங்க, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட they have a lot of innovation in the process, not their product. We are not going to look at the product, their process. ஸோ ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துடுச்சு, நம்ம சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து we have to do root cause analysis. ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ்னா இது எங்க, இந்த பிரச்சனை வந்து எங்க வந்துடுச்சுன்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான கரெக்ட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். சும்மா கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது. இந்த இஷ்யூ இதுதான், இதுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணா இந்த பிரச்சனை இனிமேல் வராது. தென் அந்த ஆக்ஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து லேர்னிங் வேணும். கரெக்டா? தென் only we have to implement it. சும்மா வந்து எடுத்து நம்ம பண்ண முடியாது. We need to understand whether the corrective action is going to suppress the failures and it will not reoccur in the future. So in the constructive learning or constructive analysis is very very important. ஓகே, ஸோ ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னா ஓகே அடுத்த இதில் பார்த்துக்கலாம். இந்த கிரிக்கெட்ல சொல்ற மாதிரி நம்ம இந்த மேட்ச் தோத்தணும் அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம்னு கிடையாது. அடுத்த மேட்ச் போறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்க அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு, அதுக்கு என்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். அதுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பால்ல டெண்டுல்கர் பவுல்ட் ஆனா நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா 100 அடிப்பார்ன்றது 100 அடிச்சா தட் இஸ் நாட் லைக் ஹிஸ் ஃபேட் ஆர் லக். அப்படி கிடையாது. அவங்க எவ்வளவு அதுக்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். கரெக்ட், நைட்டு ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஐ ஹர்ட் லைக் ஃப்ரம் சௌரவ் கங்குலி யூஸ் டு சே சச்சின் ஆல் ஓவர் ஃபுல் நைட் பாத்தீங்கன்னா பால் பேட் இவ்வளவுதான், தூக்கமே இல்லை, அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பட் எனிவே தே ஹாவ் டு கீப் லேர்னிங். நாளைக்கு செஞ்சுரி போடணும், அட்லீஸ்ட் டக் ஆகக்கூடாது, அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கும். ரைட்? ஸோ த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் யூ நீட் டு டூ ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ், டேக் அப்ராப்ரியேட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன், ஓகே, கீப் லேர்னிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் இட். தென் தீஸ் ஆர் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்க வேண்டியது. நீங்க ரிஸ்க், ஓகே, ரிஸ்க் வரும், ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும், இன்னோவேஷன் வேணும், கிரியேட்டிவிட்டி வேணும், மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் கடையில போய் வாங்குறது கிடையாது. ஸோ கடையில போய் வாங்குறது மாதிரி இருந்தா இதெல்லாம் நீங்க ஒரு லிஸ்ட், செக் லிஸ்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வாங்கலாம். இதெல்லாம் வந்து லைக் ஒரு ஃபீல் ஆர் தீஸ் ஆர் தி சம் இமோஷன்ஸ் we need to bring into our mind. That comes only when we experience or when we involve in it, right? Involvement ஆகாம எந்த இமோஷனும் நமக்கு வராது இல்லையா? ஸோ இன்வால்வ் ஆனாதான் இமோஷனே வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க லிஸ்ட் பண்ணி நோட் பண்றதுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. இது வந்து you need to involve in entrepreneurship, then only you will be able to have this kind of emotions. Okay, so I just want to conclude. The conclusion is very simple. Normally அதுக்கு முன்னாடி I want to tell you one thing. I already told you that a very small or narrow success, right? ஒரு சின்ன ஒரு success போதும் which can compensate any number of failures. So I still believe the appreciation letter got from St. Joseph's Institution, that is really a positivity towards success. Then you also when you have a customer, when you serve a customer, please give importance and spend time to understand the value of your service. Feedback, okay? So feedback is very very important. You have to take feedback from your customer, okay, and see whether you are able to provide to their expected level. Then obviously I have to thank Corona. So in one side, Corona gave us a platform to think that we can bring our products and services to online to some extent and to reduce expense and generate more profit. Normally when you go offline, there are a lot of expenses, right? So with apdi kadai namakku endha expense illa, so we are able to generate more profit. Then the final line is, normally, please listen to me very carefully. Normally everyone says, from institution or from government side or maybe parent side or maybe the society also,
promotes entrepreneurship. It's very, very good thing. But as an individual, நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். Don't fall into the fancy or new trend word called entrepreneurship. இப்ப எல்லாமே அதுதானே புது வார்த்தை. டே ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிடலாமா, நாளைக்கு ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னு தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? So don't fall into the fancy or new trend word called entrepreneurship without, just note down, without satisfying certain prerequisites for an entrepreneur. ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகும்னா கொஞ்சம் ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ் இருக்கு. அதாவது நீங்க என்னென்ன உங்கள்கிட்ட இருந்திருக்கணும், அதுல என்னென்ன உங்களுக்கு ஆண்டர்பிரினர் ஆறதுக்கு முன்னாடி என்ன தேவை, அது நீங்க அது இருந்தா மட்டும்தான் யூ ஹேவ் டு புட் யுவர் லெக் டவுன். ஒன் இஸ் பேஷன். யூ ஷுட் ஹேவ் பேஷன், யூ ஷுட் ஹேவ் ஐடியா, யூ ஷுட் ஹேவ் skills, very, very important skills. Communication, you have to bear risks and also willing to learn continuously. Okay, I'll repeat. Don't fall into the fancy word called entrepreneurship without satisfying certain prerequisites for an entrepreneur, such as passion, idea, skills, communication, bear risks, and willing to learn continuously. Okay, we have only one life to live happy. At the same time, we have only one life to achieve something, right? So randomly we need to balance it. So balance yourself, identify your potential, and forecast things before you enter into early entrepreneurship. Okay, so this is my humble request. So you can do things, but you have to think whether you are able to have the prerequisites. If you're able to have the prerequisites, please do start it. If you don't satisfy the prerequisites, first get that prerequisites. Okay, get the prerequisites and then start your journey towards entrepreneurship. So normally in literal, when I was seeing some videos, they say a few things. One is an entrepreneur has clear vision, okay, what you want to achieve, and clear mission to move forward to achieve. Okay, if you let's say you have a vision, how to achieve that vision, you need to have some steps, right? So that also you have to be very clear. Stay cool like Dhoni, perseverance, and don't give up, very, very important. Okay, then calculate risk and forecast. Okay, so these are the few things which I've seen in some lecture of entrepreneurs. But enna portha varaikkum, I said again, I'm saying again that don't fall into the fancy word called entrepreneurship without satisfying certain prerequisites for an entrepreneur, such as passion, idea, skills, communication, bear risk, and willing to learn continuously. Remember, we have only one life to live happy. At the same time, only one life to achieve something. So balance yourself, identify your potential, forecast things before you enter into early entrepreneurship. Okay, so with this I'm concluding my lecture. So if you have any questions, I know some people might have some grievances, but still I want to talk practically. So I hand over the session to Vidya ma'am. Thank you, sir. Participants, do you have any questions? Anybody? Okay, then let me conclude the session. I would like to thank our management, principal, and HOD for giving me the opportunity to conduct this webinar. I also thank Mrs. Sriraj for enriching us about the entrepreneur and how to be an entrepreneur with the challenges and some real-time inspiring people. I hope this would be an useful webinar for upcoming entrepreneurs. Thank you, sir, for sharing your knowledge with us. And also, anybody? Sir? Yes, please. Sir, how can we contact you for further information, sir? My number is 883. 88. 1 second, sir. Okay. Sir, tell me, sir. 883. 883. 813. 813. 6154. 6154. Okay, sir. Yeah, you can contact me in that number. Okay, sir. Thank you. Thank you.
So thank you all. Hopefully that you got the real aspect of entrepreneurship. So நல்ல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? படிப்புன்றது ஓகே, அது முக்கியம் தான், பட் அதை விட லைஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ திங்க் and do act, think and act. Okay, thank you so much. Have a nice day. Sir, ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். Yes, ma'am. ஒரு photo மட்டும் சார். I request all the participants to turn on your video. Sir, உங்களாலையும் நீங்களும். Yeah, sure, ma'am, sure. Thank you. I request the participants to turn on your video. Participants? See, யாரும் பவுடர்லாம் போட வேண்டாம்ப்பா, சும்மா வாங்க. Make it fast, clear. Make it fast. Makeup எல்லாம் வேண்டாம். Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for your valuable time, sir. Sharing your valuable time. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.